project it was very useful for me because I work with children with visual impairment and blind children. So this project confirmed me that my work is very valuable and important, and it was useful for me to meet people with disabilities, adult people with disabilities, and to see how they live. Yes, it was useful. I came close to people with disabilities, which I had never, it was an experience I had never had before. And I realized that it's way easier than you believe to communicate with those people, and they have also abilities for entrepreneurship, and we have to give them an opportunity to work or have their own works and businesses and join the entrepreneurship. It was very interesting and very attractive in the same time because I have never met deaf people, so it was very interesting for me to learn some sign language symbols, and it was interesting because I met adult blind people, and I had opportunity to get answers for many questions about them because I was very curious how they live, and I get idea from them how can I work with the children, how can I work very well with the children. I'm happy because I learned many things. Just I said that the first question, and I feel happy and happy. Yes, I felt comfortable in the project, and I was really interesting about this. That's why I was enjoyed, and that's why I came here. And also the leaders helped a lot for this. I think it's very important to offer them an opportunity because I saw that they are able to do a lot of things, even more better than us, some things, and they has more abilities, and we can use these abilities in our works. It's very important to involve people because normal people who hasn't problem, just visual problems or other problems, people can know the reality life of these people, in handicapped people. It's important, I think. They can do the same tasks, so it's good to give them the opportunity. I had some ideas for a project, how I can involve blind people in a project in our association, and even I will organize more activities for children because I work with children, so I had more opportunities with children.
together with children with visual impairment and together with children without disabilities, because I think it's very important to start it in the childhood to learn to live together. So I think that it's very, very hard to find a job, to work. It's hard because there is the crisis in the world, I think. And I hope this project can help can give some ideas to us. So I like this project. That's why I'm here, and I think that's why everyone is here. I heard many things, I filtered it and carefully checked everyone's opinion and everyone's idea and see if I can adapt this in the place I live and have at the end my I'm a person that has visual problems, and I use technologies for blind people, just like artificial vocal voice in the mobile phone, in the PC, and etc. 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 By the way, I study here, and I think that for blind people and people with visual problems, it's very, very important because at the day we hope to find a job, and if we will find a job, it will be thanks to this school, this institute. I liked all of the activities, but I think the best it was last night when we were in the city with the blind people from the institute, and I had fun very well with them. I was all night with the blind people, and it was very interesting for me how they have fun, and we joked together, so it was really, really good. Lotta that created here in the Institute of Blind of Palermo the ideas to create restaurants, the various rooms, for example, the census rooms for normal people who come here to stay to sleep, and a bed and breakfast here to create a bed and breakfast for people from outside. The activity I liked most was the activity of visiting the Professional Institute, because it expanded my knowledge, the knowledge I got here in that institute. Oui, c'était très intéressant. J'ai découvert des choses sur la façon de faire des aveugles, l'institution pour des adultes aveugles. Les échanges étaient aussi intéressants, et nous sommes allés une matinée visiter l'Institut des aveugles, et nous y avons vu un musée tactile avec les monuments reproduits de façon à pouvoir les toucher, aussi une bibliothèque où nous avons pu voir des livres, et c'est vrai que j'avais déjà appris l'alphabet en braille quand j'étais jeune, mais c'était intéressant. Oui, quand je suis arrivée ici, on m'a demandé si j'étais content par rapport à l'association et tout ça. J'avais vu les textes, le programme en français
l'association et tout ça, mais pour moi ce n'était pas très clair ce qu'était une entreprise. C'était intéressant que ce thème, la façon d'aider les personnes handicapées à monter leur propre business, c'était la première fois aussi que je voyais comment les aveugles pouvaient se déplacer et tout ça, donc c'était intéressant. Ce n'est pas la première fois que je participe à ce genre de programme. Cela fait déjà 3 fois que je participe au programme dans 3 pays différents. Et donc j'ai l'habitude de discuter avec des personnes de différentes cultures. Pour moi, c'est la première fois. On m'a demandé, donc grâce à Kevin, j'ai eu la chance de participer à ce programme. Et c'est vrai que je suis motivée pour ça. Je sais pas quoi dire. Est-ce que tu as découvert la communication? Est-ce que c'était difficile au niveau de la communication avec les gens? Oui, c'est vrai que j'étais contente de pouvoir communiquer avec les gens de différentes langues. Au début, j'étais un peu coincée. Bon, il faut que les autres acceptent de mimer. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Le premier jour, j'étais un peu coincée, j'arrivais pas trop à communiquer. Et petit à petit, ça s'est débloqué. Et finalement, ça a bien marché. C'est tout naturel de faire cela parce qu'il faut que les entreprises soient accessibles, il faut ouvrir le monde de l'entrepreneuriat aux personnes handicapées pour qu'elles ne soient pas isolées et qu'elles découvrent d'autres choses plutôt que de faire toujours la même chose. C'est intéressant pour eux et pour les aveugles aussi. Oui, les entreprises, souvent, c'est difficile de créer une entreprise pour les personnes handicapées et il faut leur donner l'idée de rendre accessible leur entreprise en créant des alertes flash lumineux. Donc c'est important pour l'avenir d'informer les futurs chefs d'entreprise sur l'accessibilité. Oui, c'est possible de créer une entreprise par la suite, mais à condition de trouver les subsides, parce que quand on crée une entreprise, il y a des frais et il faut bien que quelqu'un paye pour ces frais. Donc il faut aller voir avoir des subventions, des associations, des fondations, du gouvernement. J'espère que ce sera possible. C'est vrai, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je dis pareil. Oui, bon, voilà. Non, je voulais juste dire la même chose. Pour les entreprises, c'est vrai qu'il faut que les entreprises demandent, mais je pense que c'est positif. Il faut se battre pour y arriver. Voilà. Thank you. My name is Dario. I come from Sicily, Italy, and I live in Marsala, famous for the wine. Marsala wine. I don't know if you know Marsala wine. But I'm happy to participate in this project and I hope to participate in others in the future. Thank you. Hello, I'm Panos. I come from Greece and I'm 28. Je m'appelle Kevin, j'ai 24 ans, je viens de France. Je m'appelle Younes, dans la langue des signes, et je viens de France. J'ai 25 ans.